Ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Ya memang ini adalah kunjungan kenegaraan atau site visit yang akan dimulai pada besok pagi, baik bertemu dengan gubernurnya dan juga dengan prime ministernya. Acaranya akan sampai malam dan tentunya ini dalam rangka untuk kunjungan balasan karena prime minister Albanisi juga berkunjung ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya, dan ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitas saya hubungan investasi, perdagangan, dan hubungan bilateral kooperasi lainnya, karena kita sudah mempunyai ASEAN SEPA sejak 2020 dan ini kita lihat potensinya sebenarnya masih bisa lebih ditingkatkan dari segi perdagangan dan juga dari segi investasi terutama, karena memang sih sudah mengalami peningkatan walaupun kita masih mengalami totalnya perdagangan kita tuh kurang lebih 15 billion US dollar, yang dimana kita memang masih mengalami defisit kurang lebih hampir 9 billion US dollar, tapi dengan jasa yang ada itu sebenarnya teroffset gitu, karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif, tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan yang lain-lain. Tapi dari investasi, ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga, dan memang ada 1 investasi kita yang mungkin dari Danantara yang cukup besar yang base-nya ada di sini, yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Gitu. Pak, kalau misalnya untuk pertemuan besok, apakah ada di luar dari Presiden, misalnya Bapak dengan perusahaan atau bagaimana, ada titik lainnya kira-kira seperti apa? Ya ada, tapi mungkin dengan direncanakan juga dengan Paul Keating, itu juga akan ada pertemuan, dan ini juga karena Paul Keating juga salah satu yang banyak memberikan masukan kepada Danantara sebetulnya. Jadi itu juga direncanakan juga akan ada agendanya. Gitu. Kalau Paul Keating lebih spesifiknya seperti apa? Ya ini kan memang Bapak Presiden juga sudah mengenal sangat baik, sehingga ini lebih pada pertemuan ya tukar pikiran dan juga untuk saling memahami bagaimana bisa dengan masukan dari Paul Keating ini bisa mempererat hubungan antara Australia dan Indonesia ke depannya. Oke, baik, makasih banyak. Today I am standing alongside my friend, Indonesian President Bapak Prabowo Subianto, to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement
that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. I hope to travel to Indonesia in January next year at the President's invitation to formally sign the new treaty after it has gone through our domestic processes. I'll now hand to the President for his remarks. Thank you. Honourable Anthony Albanese, Prime Minister of Australia, Ministers, high-ranking officials, senior officers of the Australian Defence Forces, Australian Navy, Captain of the HMAS Canberra, distinguished members of the media. I would like to once again thank the government of Australia, the Prime Minister of Australia and his government for receiving me. This is my first state visit to Australia, although I've been here many times. And I'm pleased to have been received by the Governor General this morning. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. I think essentially that is the purpose. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. And in the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. I think that concludes my remarks. I better not speak too much. As politicians, you know, we tend to speak a lot in front of the media. But once again, Prime Minister, Deputy Prime Minister, thank you very much for receiving me
in such a grand manner. You know, I think your intelligence is very good. You know that I like bagpipes, so I'm received by bagpipe, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Can I thank the Chief of Navy and the Captain of the HMAS Canberra and all of the naval personnel who've welcomed us here and helped to organise this visit today. Thank you. Thank you. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.